Hello guys, I welcome you all to this new video. So in this video we are going to start with Python functions, and this is our 16th part of Python for beginners. You can watch our previous videos. I will give you our playlist link in description as well as in the I button. You can refer there. And up to now we have learnt data structures, statements, and statements in the sense if and else statement, while loop, for loop, ఈ statements అన్ని complete చేసాం. And not only that, we also completed basic problems like checking a number is even or odd, checking a number is positive, negative, zero, reversing a number, factorial of a number, checking a number is palindrome. Palindrome means 1 2 3 2 1. So this is a palindrome. ఇలాంటివి చెక్ చేయడం. అండ్ ఫిబోనాక్సీ సిరీస్, ప్రింటింగ్ ఏ ప్యాటర్న్, ఇవన్నీ మీరు ప్రీవియస్ వీడియోస్లో మీరు రెఫర్ చేయొచ్చు. సో నేను చెప్పాను కదా, ఇచ్చుంటాను, మీరు వెళ్ళి రెఫర్ చేయండి, ఒకసారి చూడండి. అండ్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ విత్ పైథాన్ ఫంక్షన్స్. ఫంక్షన్ అంటే ఇస్ అ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ విచ్ పర్ఫార్మ్స్ ఎ స్పెసిఫిక్ టాస్క్. సో ఆ ఫంక్షన్లో లైక్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఫంక్షన్ నేమ్ అని ఒక హలో అని ఫంక్షన్ నేమ్ ఇస్తున్నాను అనుకోండి. సో ఆ హలో కింద I'll give you a block of code. So whenever I call the function name, then this whole కోడ్ మనం ఏదైతే టైప్ చేసి పెట్టుంటామో సో ఆ ప్రాసెస్ అంతా జరుగుతుంది. సో అది ఫంక్షన్ అనమాట. నెక్స్ట్, సో ఇక్కడ నేను ఎగ్జాంపుల్గా 3 ఫంక్షన్స్ ఇచ్చాను. డిపాజిట్ అంటే ఫంక్షన్ టు డిపాజిట్ మనీ, విత్డ్రా అంటే ఫంక్షన్ టు విత్డ్రా మనీ, బ్యాలెన్స్ మీన్స్ ఫంక్షన్ టు డిపాజిట్ సారీ ఇక్కడ చెక్ బ్యాలెన్స్ అని ఉండాలి, ఇట్స్ మై మిస్టేక్, సారీ. అండ్ ఫంక్షన్ సింటెక్స్, సో ఫంక్షన్ సింటాక్స్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. నార్మల్ ఫంక్షన్ సింటాక్స్ అయితే డిఎఫ్ అనేది రాయాలి, బికాజ్ ఫంక్షన్ నేమ్ అనేది మనం ఎంటర్ చేస్తున్నప్పుడు డిఈఎఫ్ అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ ఈ ఎగ్జిక్యూట్ స్టేట్మెంట్స్లో మనం మన ఫంక్షన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటూ ఇస్తామన్నమాట కోడ్కి. లాంబ్డా ఫంక్షన్ సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇది ఉంటుంది. సో దీని గురించి కూడా మనం చూద్దాము. అండ్ ఒకసారి వీటి గురించి జూపిటర్ నోట్బుక్లో వెళ్ళి చూద్దాం మనం. సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద జూపిటర్ నోట్బుక్. This is our Jupyter notebook, and in this Jupyter notebook we are going to start from here. So I just want to give comment that we are going to start functions from this cell. So let's start by taking def అని తీసుకుంటున్నాను. def అని ఇక్కడ మనం ఫంక్షన్కి నేమ్ ఇవ్వాలి. సో హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ జస్ట్ హలో అని ఇస్తున్నాను. లెట్స్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్. ఇక్కడ కాల్ అని ఇచ్చి ఎంటర్ క్లిక్ చేసి ఈ ఫంక్షన్ నేమ్ని మనం రీకాల్ చేసినట్లయితే నాకు ఇది ప్రింట్ అవ్వాలి. ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి అంటే హలో వరల్డ్ అని ప్రింట్ అవ్వాలి. ఓకే, లెట్స్ రన్ దిస్. ఇక్కడ హలో అని నేను ఫంక్షన్ నేమ్ని రీకాల్ చేస్తాను. ఒకసారి చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో. సి హలో వరల్డ్ అని వచ్చింది. అంటే ఫంక్షన్ నేమ్ని ఎప్పుడైతే మనం రీకాల్ చేస్తామో దాని కింద రాసున్న స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. సో హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఫంక్షన్స్ విత్ పారామీటర్స్. ఫంక్షన్స్ విత్ పారామీటర్స్ తీసుకుంటున్నాను. సో లెట్స్ స్టార్ట్ దెమ్. సో ఇక్కడ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ అనదర్ ఫంక్షన్ దట్ ఈజ్ def, and here I want to take add 10 అని ఒక నెంబర్ని తీసుకుంటాను. అండ్ ఇన్ ద parentheses I am going to give x అని ఇస్తాను because I am taking x as a variable here. and here return x plus 10. ఓకే, x plus 10 అనేది రిటర్న్ అవ్వాలి. సో ఇక్కడ చూడండి, దీన్ని రన్ చేసి ఇప్పుడు add underscore 10 and in the brackets x కి వాల్యూ నేను ఇక్కడ లైక్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ 20 ఇస్తాను. ఇక్కడ చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో. 30 వచ్చింది. వై? బికాస్ నేను ఇక్కడ రిటర్న్ ఏం రిటర్న్ ఏం కావాలి, x plus 10, x వాల్యూ 20 ఇచ్చాను, x plus 10 అంటే 20 plus 10 దట్ ఈస్ 30. సో ఇలా ఫంక్షన్స్ని మనం వాడచ్చు ఈ పైథాన్ నోట్బుక్లో.
నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూద్దాం, ఇంకొక ఫంక్షన్ తీసుకుందాం ఇప్పుడు. సో లెట్స్ సే డెఫ్ ఈవెన్ ఆడ్ అని ఇంకో ఫంక్షన్ తీసుకుంటున్నాను. సో ఫంక్షన్ నేమ్ రాసిన తర్వాత పారెంథసిస్ మస్ట్ అండ్ షుడ్. సో ఇక్కడ నేను అగైన్ ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాను. హియర్ ఇఫ్ అండ్ ఎల్ స్టేట్మెంట్ తీసుకుంటున్నాను. ఇఫ్ ఎక్స్ పర్సెంట్ బై 2 ఈక్వల్స్ టు 0, then print, then I want to print that x is a even number అని ప్రింట్ చేస్తాను. ఆర్ అదర్వైజ్ అంటే ఎల్స్ ప్రింట్ x is a odd number, is an odd number. సో ఈ అనేది ఓ అనేవి ఓవెల్స్ కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ an here, odd number. ఓకే, వన్ మోర్ థింగ్, ఇక్కడ ఎక్స్ అని ప్రింట్ చేయకుండా నేను ఏమని చేస్తానో చూడండి. ఎక్స్ బికాజ్ అక్కడ ఎక్స్ మనం ఇన్పుట్లో ఇచ్చి ఉంటాం కదా ఆల్రెడీ. సో వి నో నీడ్ టు టేక్ అగైన్ ఎక్స్ హియర్. ఓకే, సో లెట్స్ ప్రింట్ దిస్. నౌ ఈవెన్ అండర్స్కోర్ ఆడ్ అని ఎక్స్ వాల్యూ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ లైక్ 5 ఇస్తాను ఈసారి. సో 5 ఈజ్ అన్ ఆడ్ నంబర్. సో ఇలా కూడా మనం ఈ డెఫ్ అనే ఫంక్షన్స్ని యూజ్ చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఇంకొకటి అనమాట, ఇంకొక పారామీటర్ చూద్దాం. దట్ ఈజ్ లాంబ్డా ఫంక్షన్స్. పారామీటర్స్ అనేవి ఎక్స్ వాల్యూకి మనం డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఇచ్చి వాటిని మనకు కావాల్సినట్టు ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవడం విత్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ లాంబ్డా ఫంక్షన్స్ స్టార్ట్ చేస్తాను ఈసారి. ఫంక్షన్స్లో దిస్ ఈజ్ అనదర్ టైప్ అనమాట. ఓకే, ఫంక్షన్స్లో లాంబ్డా ఫంక్షన్స్ గురించి చూద్దాం ఇప్పుడు. సో జీ ఈక్వల్స్ టు LAMBDA లాంబ్డా x such that x into x into x. సో x ఎలా కావాలి నాకు? x క్యూబ్ కావాలి. సో ఈ ఫంక్షన్ని నేను ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. అండ్ ప్రింట్ సింప్లీ g ఆఫ్ లైక్ సే 7 అనుకుందాం. దీన్ని ప్రింట్ చేద్దాం 343. సో ఇది లాంబ్డా ఫంక్షన్ యొక్క బేసిక్ వాట్ వి సే బేసిక్ మిట్ ప్రాసెస్ అనమాట. ఇలా చేస్తాము. అండ్ నౌ హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ లాంబ్డా ఫంక్షన్ విత్ ఫిల్టర్. లాంబ్డా ఫంక్షన్ విత్ ఫిల్టర్. సో ఇది ఎలా చేయాలో చూద్దాం. లిస్ట్ L1 తీసుకుంటున్నాను. లిస్ట్కి కొన్ని వాల్యూస్ ఇస్తున్నాను. యూ కెన్ సీ దెమ్ లైక్ 5, 7, 22, 97, 54, 62, 77, 23, 73 and last 61 is enough, right? Okay, so ఈ లిస్ట్ తో ఒక ఫైనల్ అండర్స్కోర్ లిస్ట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాను. అది ఎలా ఉండాలి అంటే లిస్ట్ ఆఫ్ FILTER filter and in the brackets LAMBDA. సో ఫిల్టర్ అనేది ఇలా వాడతాము. X such that x% 2
is not equals to 0. సో నాకు ఆడ్ నెంబర్స్ని ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను. ఈ పైన ఇచ్చిన నెంబర్స్లో ఆడ్ నెంబర్స్ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో నేను ఈ కండిషన్ని వాడుతున్నాను ఇక్కడ. ఓకే, ఇది ఎక్కడ వేటిలో నేను ఇది చెక్ చేయాలి? ఇన్ ద లిస్ట్ L1. సో దీన్ని ఒకసారి చూద్దాం ఎలా రన్ అవుతుందో. జస్ట్ ప్రింట్ ఏం ప్రింట్ చేయాలి అంటే ఫైనల్ లిస్ట్ని ప్రింట్ చేయాలి. LIST. చూడండి, ఓన్లీ ఆడ్ నెంబర్స్ మాత్రమే ప్రింట్ అయి ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ లాంబ్డా ఫంక్షన్ విత్ ఫిల్టర్. సో ఇలా వచ్చిన మనం ఎంటర్ చేసిన నెంబర్స్లో ఫిల్టర్ చేయాలనుకుంటే ఇలా కండిషన్ని యూజ్ చేసి ఫిల్టర్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ వన్, దట్ ఈజ్ లాంబ్డా ఫంక్షన్ విత్ మ్యాప్. సో lambda function with map. సో దీనికి కామెంట్ ఇచ్చేద్దాం. ఎస్. సో హియర్ లిస్ట్ L1 తీసుకుందామా? ఎస్, L1 తీసుకుందాం. ఎస్, ఓకే. మరి ఇక్కడ ఫైనల్ లిస్ట్ అని దీన్ని ప్రొవోక్ చేద్దాం. ఫైనల్ లిస్ట్ invoke final list equals to list list in the brackets map function వాడాలి ఇప్పుడు. సో మ్యాప్ లో లాంబ్డా ఫంక్షన్ lambda x such that x into 2 ఎక్కడ కావాలి అంటే in the list 1. సో దీంట్లో ఉన్న నెంబర్స్ అన్నీ, సో ఈ నెంబర్స్ అన్నీ కూడా ఇంటూ 2 అవ్వాలి అంటే సో మనం మ్యాప్ ఫంక్షన్ని యూజ్ చేస్తామన్నమాట. సో నేను ఇక్కడ ఎంటర్ చేసి ప్రింట్ ఫైనల్ లిస్ట్ అని సింప్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టైప్ ఫైనల్ లిస్ట్. సో లెట్స్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్. సో సారీ, ఇక్కడ చూడండి మనం మిస్టేక్ చేసాం. దట్ ఈజ్ ఇది ఉంది కదా, I'll just say wait a minute. List ఈ బ్రాకెట్ అనేది ఇక్కడ కాదు, ఇక్కడ రావాల్సి ఉండేది. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఎస్, అన్నీ డబల్ అయిపోయాయి కదా. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అవర్ థింగ్. అండ్ ఇక్కడ ఈసారి లాంబ్డా ఫంక్షన్ with సో ఇది ఇంపోర్ట్ చేద్దాం ఈసారి. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ఫ్రమ్ ఫంక్షన్ టూల్స్ నుంచి ఐ వాంట్ టు ఇంపోర్ట్ రెడ్యూస్ అనే ఫంక్షన్ని ఇంపోర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఫంక్షన్ టూల్స్లో నుంచి. సో ఇది ఎలా చేస్తాము అనేది చూద్దాం. L1 ఈక్వల్స్ టు, సో L1 ఇదే తీసుకుంటున్నాను. సమ్ వీటి ఇప్పుడు నాకేం కావాలంటే ఈ నెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా L1లో, వీటన్నిటి యొక్క సమ్ చేయాలి. సో అందుకని నేను ఇక్కడ సమ్ అనే ఆబ్జెక్ట్ని తీసుకుంటున్నాను. సమ్ ఈక్వల్స్ టు reduce lambda x comma y. So x comma y such that x plus y.
సో ఇది ఇప్పుడు ఏమంటే అర్థము, ఇక్కడ ఫస్ట్ నెంబర్ ఎక్స్ అనుకొని సెకండ్ నెంబర్ వై అనుకుంటే ఎక్స్ ప్లస్ వై, అండ్ అలాగే ఇప్పుడు సెకండ్ది ఎక్స్ థర్డ్ది వై అవుతుంది. సో అలా అన్ని యాడ్ చేసుకుంటా లాస్ట్ యాడ్ చేసిన తర్వాత లాస్ట్ నంబర్ ఉంటుంది కదా, సో ఆ నంబర్ని ప్రింట్ చేయాలన్నమాట మనం. సో దానికోసం ఇక్కడ ఏ నంబర్స్ని మనం ప్రింట్ చేయాలి అనే దానికి L1. ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే లాంబ్డా లోపల లాంబ్డా ఫంక్షన్ రాసిన తర్వాత లోపలే కామా L1 పెట్టేసి బ్రాకెట్ బయట క్లోజ్ చేయాలి. అండ్ ఇక్కడ చూడండి, సో ఇక్కడ కూడా అలాగే జరుగుతుంది, ఇక్కడ కూడా, ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ మాత్రం కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద రెడ్యూస్, ఎందుకంటే వీటిని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం కదా, సో ఇలా కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటాయి. print ప్రింట్ sum. సో నేను ఇక్కడ సమ్ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సారీ, ఇక్కడ నేను అది ఎంటర్ చేయలేదు కదా, మనం ఈ ఫ్రమ్ ఫంక్ టూల్స్, ఇది ఇంకొకసారి పైన హెడ్డింగ్ మాత్రమే కాదు, ఇది దీంట్లో నుంచి ఇంపోర్ట్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ అవ్వాలి లైబ్రరీ అని చెప్పేసి మనం ఈ స్టేట్మెంట్ని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ ఫ్రమ్ ఫంక్ టూల్స్ ఇంపోర్ట్ రెడ్యూస్ అనే ఫంక్షన్ని ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాను. అండ్ L1 సేమ్ ఇదే, అండ్ సమ్ అని ఈ ఫంక్షన్ రాశాను, సమ్ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. లెట్స్ సీ, చూడండి ఈ నెంబర్స్ అన్నీ యాడ్ చేసిన తర్వాత 481 వచ్చింది. అండ్ సో ఇది అనమాట ఫంక్షన్స్ గురించి జూపిటర్ నోట్బుక్లో అయితే చూసాం కదా. సో దట్స్ ఇట్ గైస్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో and we'll meet you in the next video. Till then, please subscribe our channel and tap the bell icon. You'll be getting the notifications, and if you have any doubts, please comment. I will give you reply. And not only that, please like our video and share our video to maximum as you can. And thank you so much.